kan udah kayak jadi kemarin tuh setelah kita ketemu sama Athena dibiarin kita nggak apa-apa biarin kita nggak apa-apa ketemu ditawarin mau ketemu yang telepon kita apa enggak. Nah beberapa dari kita tuh milih lebih mending ada yang mending langsung ke istana buat susun rencana, ada yang ketemu ke Love One. Yang pertama ketemu Love, akhirnya semuanya setuju nyamperin gak sih? Apa ada yang enggak? Aku lupa. Ada yang nyamperin ada yang enggak? Ada yang nyamperin ada yang enggak kan? Ya, si Ameris kagak. Si Story iya. Si bukan Story, si Skalmor iya. Ya jadi akhirnya si Skalmor sama Aegon berusaha nyamperin, tapi ditemenin sama si Almidis sama Chrysol juga. Iya nggak sih? Yep. Sama Chrysol juga ya. Nah, terus yang pertama itu kita ke rumah yang ada petting farmnya nggak sih? Iya kayak petting farm gitu. Terus di situ kita ngelihat anaknya si Almidis. Tapi Almidisnya nggak mau nyapa. Lep lu Almidis. Ya Almidisnya. What? Iya Almidisnya. Almidisnya ngapain ya? Almidisnya pokoknya Almidisnya ngeliat dari jauh gitu nggak sih? Almidisnya ngeliat dari jauh. Yeah. Lihat dari jauh. Pokoknya cuman bahagia aja. Nggak bahagia sih. Bittersweet gitu lah ngelihat anaknya udah tumbuh besar. Itu. Terus lanjut ke bakery. Ke bakery itu kita lanjut ke pasar, terus di situ ada bakery. Di bakerynya itu ternyata yang ngeran bakerynya itu adiknya Story kan? Kakak perempuan basically. Ya, sister lah pokoknya, sisternya si Story itu. Terus si Story dengan perawakan seperti slave ini berusaha tersenyum, tapi ternyata membuat interaksi lebih awkward daripada sesungguhnya. Dan akhirnya malah membeli 12 roti. What the hell you guys doing? Beli roti dengan Itu awkward beli- gitu. Dengan awkward. Berapa banyak roti? Boy. 12. Beli 6 gold, Iya. 6 gold itu 12. Iya benar 16. Ya, 6 gold itu 12 gold. 6 Kemana semua gold rotinya? 12 roti. Ya ke perut Skalmor lah. Ya kan Satu roti dimakan itu Skalmor ration semua. for a day loh itu. Amin Skalmor badannya gede bang DM. Jadi ya gitu lah. Ya. Gak salah. Apa perlu ngebulking, lagi ngebulking. Iya lagi ngebooking. nanti dia Ngebulking kembali ke karbohidrat. nanti dia kembali ke store udah gak bisa makan banyak 12 roti lagi kan. Jadi Gak ya bisa makan dikuas-kuasin dulu. Terus habis dari bakery itu kita ke pelabuhan, di situ ngelihat pacarnya Aegon, tapi Aegonnya mau nyampe ya udahlah pokoknya yang penting ngelihat dia oke bahagia. Di situ pendan si aku kayak ada presentnya, kayak ada si Aquila itu merasa Aegonnya ada di dekat situ. Terus kita lanjut pas balik ke istana itu, kalau nggak salah terakhir itu melewati rumahnya si Chrysol, rumah ibunya Chrysol yang dulu. Ini putus-putus atau gimana? Sorry. Emang putus-putus. itu sebenarnya mulai tapi rumah ibunya Chrysol Ray, putus-putus. terus ke rumahnya Chrysol itu nice. ah Udah. es
Oke, terus habis di rumahnya Krisol itu perapiannya itu masih nyala, tapi di luar tuh kayak nggak terurus gitu loh. Jadi kita nggak masuk juga liatin ada orang apa enggak. Iya nggak sih? Enggak, kita di luar. Kita nggak masuk. Ya, tapi Krisolnya malah lari dari rumah. Kayak iya nggak sih? Lari nggak sih? Singkat. Dia iya lari. Iya nggak sih? Lari. Ya bener. I don't know what happened Ya, yesterday. dia lari. Lari-lari. Dia lari, Dia lari ya. dia lari. Terus Mau udah main. kita balik ke istana. Balik ke istana. Oke. Habis itu Lari kita kayak di ketemu GIF gua gini tuh. nggak sih? Kenapa, Crystal? Lari kayak di gift gua di ini. Kabur. Anjir. Baik. Kabur. Ini Beneran masuk kabur YouTube loh. si Chris. Ini masuk YouTube aja. jangan. Enggak bercanda. Delete, Itu delete. enggak masuk. Oh enggak ya. What the hell? Tiba-tiba. Enggak. Tidak bisa berword-word. Habis itu kita ketemu Odysseus nggak sih ya nggak sih? Ya ketemu Odysseus sama yang lainnya nggak ikut di depan kastil. Di depan kastil bukan? Nah, Cok mau ingat. Ya ini dah yang tempat kalian sekarang. Ya. Ya, sebelumnya kan ketemu gini dulu kan, ketemu ada orang random nggak jelas gitu. OTW ke sini ya. Ya OTW kesini tuh nemu orang random nggak jelas yang siapa sih? Kita nyebutnya itu. Aduh aku lupa lagi. Oh iya, pokoknya Shepherd kan yang di rumah kita, yang di rumah Pak Tua itu kan swineherd, yang ini kayak pengembala. Oh iya kambing bener. atau apa gitu. Oh si kambing. Iya Kambing itu. betul. Kita menyebutnya Iya. dengan si kambing. Kambing itu aku berusaha meramal kematiannya dia. Tapi How did ternyata it go? Ping. How did it go? It's all a lie. It's all a lie. Dia nggak Oh. percaya. Habis itu kita ngerjain si kambing dan nyuekin dia langsung ninggalin. Oke, nice. Oh, aku nyuruh Talmil gigit. Oh, aku gak ingat itu. I don't remember it working. Iya. Oh iya, anjing juga. Oh iya, sama terakhir menemukan Argai. Siapa sih? Aku lupa juga itu namanya. Argos. Sedih banget mukanya. Gue Argos. sendiri yang gambar gue. Itu bagus loh gambarnya. Thank you. Satu stripe gitu. Dogo. The Dogo. Siapa namanya? Aduh. Argos ya. Argos, Aku the goodest ngedit boy dulu. that has ever lived. The very goodest boy. Umur 20 tahun. Saya mendapatkan Anyway, inspiration. Menunggu ownernya 20 tahun dan langsung mati. Nah, Argos. you evil woman. You Gila, evil woman. matanya bukan langsung. aja. Ke DM yang jahat. Kenapa Yoi, pakai Bang. X? Kenapa bukan dia nggak berdarah ya? Dia cuma matanya aja sebenarnya, matanya jadi X itu. Bukan gue yang ide ya. Gue ngidenya cuma bikin ini mata tersedih dalam bentuk lingkaran. Matanya X, habis Tapi itu atas idenya. ada apa lidah keluar satu dikit gitu. Gitu. Don't give her ideas, man. Bulat putih. Nah, Tahu lidahnya gue, keluar ya, dikit udah gitu aja. gitu kayak. No. DM suka Well. Baru udah well. Enggak, well. Oh shit. Something went wrong. What the hell? Ya, Ya, tiba-tiba something Oke. went wrong. Dogs Something then wrong. Petanda anjingnya nggak boleh mati. Oh Ya. iya. Anjingnya. Kita kena gini aja kualat tuh. Something wrong. something wrong. something. Penting dong. Something wrong.
Something wrong. Something wrong. Witulo. Holy fuck. Bang di kau. Holy fuck, something wrong. Okay. O Muse, sing now of the halls of Ithaca, where wolves feasted beneath a dead king's roof. Sing of the patient man who entered his own home in rags, and of the insults he swallowed sharper than bronze. Our vengeance ripens slowly, and king returned first as beggars. As our forsakens traveled upon the castle. In front of the castle ini, where they're supposed to meet Odysseus and Eumaeus at high noon. Siapa aja yang udah datang melalui jalur normal ya, yaitu ini bertiga. The others went on their own separate ways. Iya. Hermos somehow wreaking havoc in the market. Untungnya marketnya juga near this palace. And lagi kemarin yang absen. Wah, Ini malah Kriso absen. belum. Artis. Kriso belum naruh token, sorry. Ya, ini berempat. Kok hilang di gua bentar. Ya emang lambat Token. taruh tokennya, nggak tahu kenapa. Ya, agak delay gitu. Webnya. Yeah, I'm giving the stage to Termos. Termos, what are you doing and how do you reach the front entrance gate by high noon? The gate of what? The kingdom? The gate of the istana kan maksudnya? Iya. Ya, oke. Jadi setelah beberapa preman dipukulin oleh Termos itu, dia bertanya di mana istana, where the palace is, dengan logat yang dibeda-bedain. Oke. Dia kayak just down this corridor. It's big, you can't miss it. Oh ya, you tell the truth. Well, yeah. Babak belur. Well, yeah. If I know you are lying, you gotta be dead first. Terus dia pergi mengikuti koridornya dia, dan tidak lama dia dari sini aja deh, tiba-tiba ternyata dari depan situ, dan dia pergi. Well, he's not lying. Ya, berjalan ke sini dia, Okay. dan dia melihat ada toko bunga, mungkin sini beneran toko bunga kan, dan dia menghampiri toko bunga itu. There's a little Excuse- girl selling flowers. Oh, excuse me, little lady. Good day to you, sir. Would you like some flowers? What the best flower for mengenang? Bunga apa yang paling bagus buat mengenang? Buat ditaruh di pemakaman. Oh shit. Bentar. Gue pernah pelajarin ini. Fuck. Gue lupa. Oh, that'll be this. Dia kasih bunga Edelweiss. Is Edelweiss even from Greek? I don't know. DM didn't research. Edelweiss di Gunung Gede. Tangerang. Benar. Itu gitu. Edelweiss. Edel what? Dia nanya gitu. Edel what? Edelweiss. Yep. This flower will never wither. Some says it's immortal. I see. Immortal. Well, give me a bucket of Edelweiss. Well, there'll be 20 gold. 20 gold? Are you fucking sure? It's too I have to expensive. go I have to go to Big Mountain. You to get are the one who going to the big mountain.
disbelief. You lie. There's no way a girl like you doing that shit. I have to. That's where I live. Alright then, if you say so. Well, dia merogoh kocek gitu ya. Dan dia mencoba melihat uangnya. Dia beli 20 gold. Oh, Uh, thank you, sir. Dia kasih semua Edelweiss dia. Okay. And then dia kayak mencoba untuk bertanya lagi gitu kayak, let me ask you one more question. Yeah, I think. Where the best place to menebar bunga gitu? Tempat paling tinggi di mana gitu sampai orang-orang lihat? It would be by the coast. There's a high cliff, but that's pretty far away from settlements. Okay. Well, I think I'm going to mungkin besok bakal ada hujan Edelweiss ya. She's doing the math in her brain, but since she's a little girl, dia iya aja. Okay. Oh, okay, sure. I'll be looking forward to it, sir. Yeah, you should looking forward to it. Dan dia pergi dan dia mengeluarkan ininya dia Double Blade. Okay. Sengaja sulap di depan bocilnya. Dia Sure. pergi. Dan Bocilnya terengah kayak, where did that come from? dia jalan ke sini and such a bunch old men here. A good day to you, Mr. and Mr. and Mr. And what the dog doing there? I don't know what the dog doing there. What the dog doing? Yeah, what the dog doing there? What the dog doing? melihat para pria tua ini, dia masih ganggu itu teman-temannya dia gitu. Dia kayak si Kalmor kayak kesel gitu karena dia ngelihatnya kayak side eye tapi sembrut gitu, kayak itu udah jelas-jelas anjingnya baru meninggal anjir dan lu ngomong kayak gitu. aku nggak tahu dia bener mati atau enggak aja, dia baru dia kayak it's dead. Dia kayak dia melempar 2 butir bunga Edelweissnya gitu, dilempar gitu. Lemparnya tuh kayak lempar gua gitu, bukan tebar gitu. Lempar uang anjir. Wow. Burdogo. Gue mau Is that your doing, old man? Bay gitu. Dia melihat Almedes itu, this is your new friend. Dia melihat banyak pria tua ini pria tua ini. Is that your new friend, Almedes? Wait, salah. Dah. Oh my god, dia berubah. Oh my god. Where the fuck is Almedes? Dia bingung. Where the fuck is Almedes? Oh. Dia By the way, dia bilang gitu terus. Where the fuck is Almedes? Perasaan tadi dia masih di sini. Bukan salah lihat kali si pria gede Skalmor ngomong kayak. Must have been the wind. Are you Ya, alright? must have been the wind. Okay. Well, gentlemen, is this the palace of the king? Ithaca. I mean, Ithaca. if you can open your eyes, it is the palace. And let's Okay. go inside, shall we? Right. I don't know that you are so fucking rude, old man.
But I think, yep, maybe I can do source code ya di jalan sini dan masuk aja dia casually berusaha masuk. Si Ameris mikir kayak ini orang beneran atau beneran gak tahu atau gimmick ya. Ameris mikir gitu. Oke. So kalian masuk ke dalam ini through a gate, past the dead dog. I love Kita dulu, that guys. dog. Wait a little bit. The dog dong. The dog, dog's dying. Anyways, Dog's dead, not dying. Dog is dead. oh dog's dead. True. Dogs. Anyways, silakan masuk. Welcome to the Castle of Ithaca. This castle is lined with white marble. Ada kayak kolom-kolomnya gitu juga. Anggaplah ini ada kayak more like kolom-kolom and ada jendela-jendelanya gitu ya. Kolomnya lebih pronounced dari wall-nya. In front of you ada, masuk aja guys. Silakan, monggo masuk. Masuk. Iya, tetapi tidak sopan kalau kita duluan. Iya. Ini nih, bentar gue pindahin. Aduh, anjir. Maaf. Ternyata pantes belum taruh di map. Oke. Odysseus and Eumaeus entered langsung ya. Wait, oh Teh. Termos punya nama samaran apa nggak ya? Aku nggak inget. Nggak punya, dia termos. Oke. Ya, Termos aja, termos. tidak mau menyamar. Iya. Termos. Nobody know termos by the way. Iya bener sih. Mana catatan DM? Fuck. Okay. Bronze doors stood open in front of you. Termos. As laughter around you di sekitaran courtyard ini, as laughter spilled into the courtyard dari dalam pintu yang kebuka itu. Di courtyard ini sendiri, there's some people loitering around. Siapa yang perceptionnya paling tinggi? Aegean. You see orang-orang ini sekilas. Mereka outfitnya tuh kayak ya udah just some like normal Greek toga gitu. Tapi with your high perception, you can see toganya tuh ada kayak lined with subtle motifs dan you know kalau misalkan orang biasa ya udah putih gitu aja. Tapi with motif-motifnya ini, you know it cost more untuk dibuatnya. So you can assume the guys ini bilanglah like ada 6 orang itu di luar. Yeah, they have money to buy it. Okay. Inside Talmir, wait, bentar, sorry, gue lupa Talmir di mana. Talmir ngejagain rumah ya? Ya kan? Kayaknya iya. Correct me if I'm wrong. Aku nggak ingat jujur. Gimana yang punya? Aku tidak ingat Amber. Putus. Ya. Iya kan? Oke. Ya, Talmir ngejaga rumah.
Ya, Talmir makan kabel wifi-nya. Oke. Out of nowhere jadi itu lucu, sorry. Receh bet. Ada yang ngechat di oh. Kalau Oke, di bawah. Talmir nggak dibawa. Yep. Alright, pas masuk ke sekitaran sini, Odysseus, you see, karena kalian juga masih dekat sama Odysseus. Odysseus' eyes is like observant, like searching, like cataloging something, and he sees how his home, his house, his castle ini udah change setelah 20 tahun. Kayak ada struktur baru, ada improvement garden fountain ini, nggak ada trebuchet. Why is there a trebuchet here? What is a trebuchet? Tuh yang untuk Ini loh, melempar katapult, trebuchet. mirip-mirip katapult tapi lebih kuat kan. Okay. Pengen bikin Up in the trebuchet. wind. Anyways, Ya, jadi di sekitaran courtyard ini there's servants yang keluar masuk this main entrance to one of the side doors on the walls gitu. Terus you can see the towering structure in front of you, itu tuh kayak 2 lantai lah, kita tanggapin 2 lantai lah. Yes. What do you want to do? Si Eumaeus dia pergi ke tempat yang servant sambil membawa babi-babi dia. Ya dibukakan deh rumahnya, pintunya. Dia Ya, masuk keluar dibuka. aja. ini siapa? Wait, remind me ini siapa? Yang mana? Yang mana? Who is this? Siapa nama samarannya? Eumaeus. Rizal. Soikus. Itu Riso ya. Rizal. Itu Riso. Chris Hall, oke. Risolikus. The Angel, oke. Mohon maaf, udah lama. Oke, silakan lanjut. Sir, what do we do, sir? Itu si Thermos mau buka pintu dulu, Dam. Dibuka apa enggak tuh? Buka, udah kebuka. Oh, dia udah masuk. Anjay, cepet banget. The audacity of this man. I like. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di City. Gak masuknya bakalan kayak yang itu, you know, the meme from kayak Assalamualaikum. Kayak Mekum. Meme SpongeBob anjir. Mekum. Siapa lu? Anjir. Sir, what do we do, sir? This is Bentar. So, Oke. Odysseus bakal dia gini. First, before entering the palace, I would like to search the perimeter first. okay. We already know that inside that castle is probably the suitors Eumaeus was talking about with Telemachus. And I would like to see what changes have they made. What changes were there in my castle, and if any of them can be taken for our advantage.
Feel free to, if you'd like to follow me in my scouting, or if you'd like to nge-scout secara sosial, apa sih kalimatnya? Or if you'd like to join the ranks of the suitors and find out more about them. I see. Yeah. I probably can't help you much, so I'll just go inside then. Alright. Permisi, assalamualaikum. Okay. And the rest of you? Would you like to join me or enter the halls? I mean, what is our plan? So we just need to scouting for what? For now, yeah. Good question, actually. So, for now, we shall find out how many people are there. How many are still loyal to the to the royalties, bukan royalties, apa sih namanya? Ya, siapa yang masih loyal dari servant-servant yang ada lah. alright. Okay. Maybe in my scouting, I'll try to find more about mana catatan di app. I'll find out more about where those suitors store their weapons, and yeah, if there's any escape routes. If so, if it's needed. Oke, berarti kita perlu cari siapa aja yang masih berpihak sama Anda, dan kalau nemu gudang senjata dan juga escape route untuk waktu kita melakukan rencana nanti. Oke. Yes, for entering and exiting. Right. If it's needed. I guess we should spread up and Crystal, Aegean. Ya aku juga mau scouting sih, kayak I need to place to hide a Drake. A whole ass Drake. A whole ass Drake. I mean, we can. I will We can join go you soon together. in the hall. Alright. Berarti kita bakal bertiga nih guys untuk scouting di luar. Biarkan mereka di dalam. Oke. Oke, kalau gitu kita pindah map. Jeng jeng jeng. Dalam jeng jeng. Oh my god. Wow. Oh, Holy. Sugones. Oke, berarti si story di luar ya. Yang di dalam juga nggak tahu rencananya ngapain itu berdua, Cuk. Udah masuk aja. Dan kalian mempercayai itu berdua untuk masuk. Enggak, kita nggak percaya sih. Mereka masuk sendiri, ya udah. Why are you here? Since when? Oke, satu-satu dulu ya. Kalau lupa tokennya. Oke. DM-nya nyiapin map tapi nggak nyiapin token. Amin. Terus, oke. Jadi, gue mulai dari yang di dalam hall dulu ya. Almides and Thermos. As you enter the hall, you were greeted with loud cheerings, and both of you can assume drunk slurring. In front of you, there are men sprawled across the benches and carpets. Some of them lagi drinking from their goblets.
Some of them are gambling. Some of them kayak let's just assume ini ada mezaninnya gitu ya. You see? Terus ya kayak ada terasnya gitu lah ya. Some of them watched the balcony like starving dogs. Where is she? Terus in front here, an empty seat yang backingannya tuh agak lebih tinggi, with a table beside it and some bronze mirror behind it juga. Can assume this location in the room is fit for a king. But it has been it's fit for a king, waiting for a day where yang worthy to sit there balik. What would you like to do dalam hal ini? Si Aqua mau ke termos terus bilang, hey termos. Captain's order said to get more information. What? Who the fuck are you? Dia kaget. Wait, How do you know my name? How do you know my Yeah. name? si apa kayak mukanya kayak, huh? Wait, Oh, you actually don't know who I am? I thought you were just kidding. I don't fucking know you. And don't pretend to know me. It's Amiris. Are you the one who melengsarkan kerajaan? Dia menunjuk begitu ke arah Oh, sini. I'm Amiris. What? You are not Almedes? I know Almedes look like. You are not like the of him. Oh my god. How do I trust you are a real Almedes? Almedes tidak Arabian seperti ini. What do you want me to say? Do you want me to say that you can trust me? That I'm Amiris? You are not Almedes. Almedes not like you. Almedes is an old man. Appearance was I have blonde hair. You have a bandana. We met. You were born like 2 years ago. Haha, nice try, Arabian man. You I know. came out of Chrysolicus's body. Dia bingung. Risolicus. Do you know Risolicus? Yeah. You must be his friend. You know. You must be his friend. I see. So this is his hometown. So do you know siapa rajanya sekarang? No, there is no raja because the raja itu si posisi Odin si Bro crash out. si apa mulai tetapi nge-catch himself sebelum dia kayak nge-full blown explode. Ada yang ini. Do you remember the other night? Ya mana ada Athena? Do you know that we got disguises? So you know Athena too? Athena is your friend. Ilahi. Eja. You know that we got disguises, right? The sky is the what? The sky what? This guy, man, I am so tired. This is gonna be a long day. I don't know who you are, but I don't think you should crash out to me.
Anyway, good day to you, sir. Dia begini. Bro, crash out. Kelas profesional rage baiter anjir. Okay. You look around here, DM. Ada apa aja di sini, DM? Okay. After the chance encounter with someone so not familiar, you can see di situ ada kayak beberapa orang and silahkan roll Perception. Ooh. Okay. I'm so perception. 7 dia. That one. Wow, Wow. That there's one. definitely a lot of people in this hall. Oh my god, there's a lot of people here. I think dia kayak melihat-lihat kiri kanan gitu, jumlah dia kayak mencoba membaca situasi gitu karena saking banyaknya orang. I think di sini banyaknya orang adalah 7 gitu. Wow. Terus dia mencoba bertanya kepada orang yang dia temuin aja. Okay. There's a guy loudly laughing di sana sambil kayak ngerangkul orang yang di bangku sebelahnya gitu, and like tawa sendiri. Oke, dia kayak bertanya. Oh, good day to you, sir. Well. Pedang di belakangnya gitu. Oh. Enggak, tapi nggak ditodong, coba dia di belakang bahunya ada pedangnya gitu. Okay. Whoa. I thought we weren't supposed to have weapons in this hall. Oh really? Oh, I'm sorry. Dia kayak pedangnya dia masukin lagi gitu. Pakai sihir. I'm sorry, you saw nothing, right? Well, if you're going to flash your weapons here, well, let me tell you, stranger, two can play that game. Dia dari from his side gitu juga ada kayak short sword yang concealed. Kayak baju toga kan berlapis-lapis. Ini kayak concealed carry anjir. This is America. Oh, so cool. Terus dia kayak, I like you. What's your name? Well, my name. You can call me, for now, Antinous. Okay, for now. No, that's not what I meant. But you say your name is for now. Well, yes. My name is Antinos. But once Antinos. I'm done with this place, you can call me the king. You are the king? Not yet. I know. Oh, I see. You are. Ya. Dia kayak. So you are the calon king ya. You can say that again. But how can you be so sure that you are going to be a king? Is everyone here can be a king? In a way. But you can say I have the highest chances. Why you think of that? Well, the suitors here, they amongst all the suitors here, let's just say
they bow down to me. So I can be a king too here. You could try, but Oh. alas, we spent years in this hall, just waiting for dear Penelope to finally admit that her husband is dead. Penelope. Who is that? How could you not know who Penelope is? Are you even from this kingdom? Do I look like I'm from this kingdom? Well, you sure do dress oddly. But you speak Greek so well. I'm assuming you're Greek. Damn. So I still have a good apa namanya? Kayak masih punya apa? What is it? Kalau yang ininya logatnya masih ada gitu. Oh. Alright. You are in the good track. Yes, I'm from Greek, but I'm not come from here. Well, where are you from, young man? From hell. Huh. From hell. And Yes. where might hell be? Hades place. Dia kayak ngangkat alisnya. Hades place. Antonius angkat alisnya juga and observed you for a second. Oke, dia after looking at you for a while with your odd clothes, odd mannerism, and odd accent, dia ketawa. He's like, you have quite the sense of humor. You might charm the queen with that. Of course, I am charming. Besides, dia bilang, I think there's someone who more suitable, kayak ada seseorang lagi yang lebih cocok jadi raja. Then I think you're gonna kamu akan nanti lihat gitu siapa dia. But kemarin tuh ini ya OOC dulu. Kemarin tuh kalau nggak salah konfliknya tuh di tempat ini tuh apa namanya? Rajanya beda kan, bukan si Odysseus kan. Terus Odysseus tuh mau lihat siapa yang masih berpihak pada dia gitu kan maksudnya. Dia kan raja kan punya servants banyak. Ya. Servantsnya siapa yang masih mihak, karena kemarin tuh Eumaeus yang kalian numpang ini rumahnya masih mihak Odysseus, tapi kemarin pas di tengah jalan ketemu sama si goat herder itu dia udah mihak sama suitors. Oh, oke. Jadi kayak wah ternyata ada yang tidak loyal nih, siapa ya? Oke. Alright. Antonio, my friend, do you know siapa tadi namanya? Sirtu? Si siapa? Siapa tadi namanya berpihak selain sama Odysseus? Eumaeus. Eumaeus. Okay. Do you know Eumaeus? No, who's that? Or maybe you know Odysseus? The dead king? What do you mean that? He's still alive? Wow, you actually think like Penelope. Dia kayak mocking you.
Well. Maybe someday you will see about that. Well, I know the king is dead. He's been missing for 20 years. Nobody goes missing for 20 years and comes back alive. Safe to assume he's dead. Why put high hopes on a missing person? For all we know, he might be lost at sea. True. True, jempol. True. Right. Yes, I think Odysseus died. Glad you agree tuh. Terus dia balik ke minumnya dia. So, do you know ada calon raja yang lain gitu? Apakah semua yang di sini adalah calon raja? Yeah, look amongst you. We're all suitors. Okay. So can I be a suitor too? Feel free. No one's stopping you. Certainly not Odysseus. Okay. Hmm. Very well. Then, if I get rid all of these suitors, I can be the only one king. Right. I'd like to see you try. Well, I'm gladly will try. Dia pergi lagi diam. Dan dia belas sekitar lagi. Tapi silahkan yang lain dulu. Anjir sih mau ngapain. Yeah. Almidis melihat interaksi between Thermos and a super nggak buff sih ya. A charismatic looking guy. What do you do? Si Amidis kayak please let this go smoothly. I don't wanna die. Safe to assume ini kayak area atas kan? Iya, some kind of like platform and ada benches and then ada orang yang lagi tiduran di sana. Some of them holding goblets. Some of them lagi makan anggur. Si Amidis itu cuma muter aja sih. Pengen ngeliat sambil ngitung berapa orang. Okay, roll insight. I'll give you something. Ew, inside. Nggak mau roll ya udah. No. Mau. Cuma kira. Main dia ini nggak mau ngeroll dadu. Gimana? Parah banget main ini aja kamu main naratif aja. Bukan, maksudnya kirain perception bukan insight. Parah. Insight. Terserah Kan dia bener. ya. Iya kan makanya aku tidak expect insight. Oke, itu. Wow. Gak expect Aqua. Gak expect Aqua. Gak expect gue udah taruh DC-nya rendah and then it's a 10. Gak expect Aqua gak expect. Okay, you see in this hall ada sekitar 30-an orang. And you assume semuanya drunk because lu kayak lewatnya sekilas gitu. Just like, okay, everyone has a goblet in their hand. So, yeah, probably various degrees of drunk. Sorry. Aku lagi gak enak badan. So if I cough a lot. Lah, tau gitu malu istirahat aja, bro. Nah, it's okay. Selama seminggu kok. I've been like this. That's not good. Whatever. Apa you remember jumlah suitors ada berapa? 108. Aku 100. Iya, Okay. 100. Waduh, Di halls ini lagi ada 30-an orang pada siang hari ini. Weird. Aku mau ke orang
yang kelihatannya nggak terlalu mabuk atau semuanya Termos. setara mabuk. You don't Selain know. Ya, bukan maksudnya kan kalau orang, ya aku nggak bisa ngomong sih, soalnya kan aku nggak pernah melihat orang mabuk. Kalau kalau maksudnya yang kelihatannya yang paling waras lah, I guess. Termos paling waras. Selain termos. Termos waras. Termos waras banget dia. Very waras. Anjay. Yang waras dan juga selain termos. Okay. Termos is another level. Yeah, you categorize thermos as waras. That's insane, dog. Lucu Okay, itu. as you approach the guy nearest to you, you see dia lagi talking to a group of apa kayak semicircle 6 other guys gitu. You see mereka, the guys ini captivated by ceritanya from this the guy closest to you. Terus ya with gesture yang berlebihan apa, you see dia lagi nyeritain sesuatu. Can I listen in to the apa? Cerita apa? Lagi ngomongin apa? Okay. As you walk closer, you don't need your perception is good enough. Okay. You hear this guy lagi ceritain. Yeah. And then as I as I prepared to knock on the bentar, gimana ya? As I was walking in the market, I saw this goldsmith. He's making quite the charming necklace. I thought to myself, Penelope would definitely like this one. And so I asked the goldsmith, "Sir, how much would this cost?" And the goldsmith said, "Well, it would cost twice the gold that it takes to make it." And I said, his craftsmanship is not worth 2 gold. Jadi kayak 1 gold coin dibikin jadi pendant gitu kan ukurannya kira-kira. Jadi harus bayar 2 gold untuk itu. Maksudnya kayak labornya itu 1 gold. Ini perumpamaan. Oke. Tapi the actual costnya kayak the pendant, he said, would cost 20 gold. And who in the right mind would pay 20 gold for that? Of course, I'd say that it's work. I've seen it before. I've seen it in other goldsmiths' work. And I said that you sir are a thief. You stole other people's work and then sell it off your own. Well, let's just say the old man insisted that he made it himself. Alas, a crowd was forming, and I dare say that they believed what I was saying. And under the pressure of the goldsmith, he sweat. Think about the judging stares of the crowd. Be bad for his business, no? So let's just say I got it at half price. Terus dia ngeluarin pendantnya. This thing, 20 gold, he said. I bought it for 12. Can I? What does the pendant look like? Pendant, it looks like seashell. She sells seashell by the seashore. Okay. But then, okay. Yeah, basically that's the end of the story dan semua orang lagi kayak ketawa gitu.
And TLDR, basically he got that pendant price-nya such a steal karena dia nuduh goldsmith-nya plagiarisme karya. Parah. Ipara. Padahal nggak plagiarisme, goldsmith-nya emang bikin bentuknya kayak gitu. Terus dia biar diskon dia menggunakan kekuatan massa. Okay. Oke. The hell do I do with that information? Okay. 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 By the way, is there Yeah. any guards in this hall? Any what? Guards. Guards? No. Oh, dang. Okay. Oh. Is there anyone alone? Ada. A guy in the corner. I want to go to the guy in the corner. Again. Okay, as you walk past those the guy and the crowd-nya itu, he said kayak just another tale of the gini dia bilang ya. And that's for today's tale of the charming Eurymachus. Terus semua orang kayak huzzah. I don't know what the frat boys do. Ya gitulah ya. Okay. Yeah. Oh, si Aham baru sampai rumah tempur. Okay. Ya, aku ke yang alone in the corner. Terus kayak, you seem alone. Tell me. Yeah. How can I help? Tell me why are you here alone? Let's just say I don't really quite fit in here, I feel. Here? Why is that? We just have the same goals, but they're pretty loud and boisterous. Not really my vibe. I see. So you like a quiet party, huh? Kind of. I'm just here for a chance to see Penelope. If she might accept my gifts. And what is your gifts? I brought fabrics from my store, the finest one. You sure do seem lovely, but I don't know, yeah. Anyway, I'm Aqua. What is your name? My name is Amphinomus. Ya, ribet banget. Amphibious. DM-nya akan tulisin. Okay, thank you. I am not gonna attempt that. Yeah, it's alright. Amphibious. Okay, that's good. I see. Well, what do you think about the last king? I don't know. I was barely a little child when the king left. So, I mean, if he's gone for 20 years, I don't think he's coming back, you know? Yeah. But do you think he will come? Will he come back?
low chances of that happening. That's why I'm here. I see. By the way, is there anyone that still believes that the king is still alive? Or does everyone here think he's dead? I'm not sure. I don't think. Well, this many suitors here. I don't think they believes in the king ever coming back. I don't know about the servants though. I don't really talk to them. I see. And these all are pretty loud guys. Do they listen to anyone? They mostly talk amongst themselves too. Except the queen, of course, but do they even have a leader? I'm quite wary Closest that to a leader is probably that guy. Si ini, and the second in command who you just talked to. not really talk to. But I see. Oh, you didn't talk to him? I thought you were listening to him kayak in the surrounding Yeah, itu. listening but not talking. So, oh yeah, when was the last time the queen appeared? It's been a while. I think it's been a week. Oh, wow, that long, huh? Oh yeah, and also, how many are there? What? How many? How many are there? No, that sounds weird. Or you asked a How many of you? bunch of Berapa? questions. Berapa orang? Ya, dia sipitin matanya kayak, sir, you ask a bunch of questions. You sure ask a bunch of questions. Yeah, I just got baru masuk ke kerajaan ini. I don't really know what's going on other than the king left for how many for I believe 18, 20 years because of the Trojan War. Well, for someone who just came into the kingdom, ya aneh aja langsung ke istana. I mean, there were a lot of talks in sekitaran. Yeah, that's weird. That's odd. Terus dia ngelirik ke Antonius. Are you- Why is it odd? Ya, lu baru nyampe ke kerajaan, lu langsung ke castle, and you ask so many intrusive questions. How do I know you're not a spy? How do you know that I am not? A spy. Yeah, a spy for what? What is my purpose? I don't know. I mean, I just came here and that's why I But yeah, regardless if you are wary, I don't really care. I am just curious, you know? Gue itu sas banget. Dia kayak, Memang sas banget ini.
Emang Iya. sus banget ya. Oh my god. Pas banget. Baru nyampe lagi. Iya. Sus banget. Let's do something. Oke. Amphinomus dia kayak, well, if you'll excuse me. Terus dia jalan ke sini. Oke. Wah, semangat ya teman-teman. Whispered something to Antonius. Antinous. Antonio. Mulai lagi, bro. Salaran anjir. Aja deh. Oke, sekarang action kita lagi keluar. We'll end the scene there karena TBH. Ya, nyalain Mi Hawk Spotlight. Sorry. Bukan, something's gonna happen inside. Anyways, okay, outside we have Chrysolicus, Store, and bentar, gue lupa nama samaran kalian. Kalmor. Ya, Skalmor, terus Aether, Frick, Chrysolicus apa ya nama ininya ya? Joko. Bodoh amat, sumpah. Crystal, what's your disguised name? I forgot. Sorry, Geroslikos artinya old wolf. Siapa gimana? Tolong ditulis. Pendekannya apa? Pendeknya apa? Pendeknya kayak Chrysolicus kan Chrysol. Gak apa-apa, Gero. panjang gak apa-apa. I'll try to remember. Just write it down. Gero. Ya begini. Ini kan Chrysolikos, ya, golden wolf. Ini old wolf. Geros. Oh, Chrysolicos. Serigala. That's cute. Serigala. Serigala. Serigala tua. Oke, Chrysolicus. geng yang di luar apa yang kalian lakukan? So guys, we should spread up or we walk together. BTW Odi kemana tadi? Ke area servant. Area servant di on the left side. Just approach the halls. The walls ini bakal ketemu like a door. A door that leads to another map. Yes, that's right. I already have another map. What? Jadi dia kemana? Oke, gini aja. Servantnya tuh keluar masuk area sini. Iya, tadi oke. Eumaeus ngilang ke situ. Terus di sini ada beberapa stacks of crates gitu-gitu here. And then bentar, let me check the map. I'm the map. Fish the map. I'm the map. Mana sih lantai 2-nya? Bentar, DM-nya kehilangan map. So, jadi bacanya Geros atau gimana? Z? Geroslikos. Geros, right? Cara baca gimana? Bentar. The hell, man. Yeros. Geros, okay. Geros. Geros and Aether. Should we walk together or should we spread up? You guys can go left or right. Ralat. Servantnya tempatnya di sini. Oh, masuk gitu kan? Ada hall-nya. Kayak ada, aku mau bilang hall. Ya sih, kayak hallwayan ini. Alright. Gitu. Jadi nggak masuk ke chamber yang dalam. Oke. Ya gimana guys? Kita berpencar atau kita bareng-bareng nih? Okay, I think the most likely person that still trusted Odysseus is among the servants. So probably we should go to the servant room.
Server Because room. yeah, these people, the suitors, probably 90% of them uh, uh, came here to steal the throne, not to trust Odysseus. Yeah, but Odysseus already go there, right? Oh, sorry, gua ini. Gue kira ini yang pertama yang nyari orang-orang yang masih mihak Odi. Ya, kita masih Oke. nyari itu, tapi Odysseus udah ke sana. Oke. Bukan Sorry. udah ke sana, dia jalan ke sana gitu. Jadi kita nyari yang di luar. Itu sih aku tangkapnya, bener nggak, Dam? Yeah, kind of. That's pretty good. Okay. So maybe we can spread out, I guess. I'm going to look for a gudang senjata. Okay. weapon store. Maybe for me, at least from my kalau menurutku itu gimana kalau kita jalan bareng, habis itu we look for people that mukanya tuh kayak nggak yang sedang bersenang-senang gitu, mukanya tuh yang sedang kesel atau mukanya lagi marah atau kayak mukanya cemberut gitu. Itu bukannya masuk akal nggak sih kalau misalnya mereka tuh nggak suka sama para shootersnya? Itu lebih gampang nggak sih? Yeah. I guess that makes sense. But the suitors is a majority here. They probably going to hide the fact that they still sided with Odysseus. Because if they don't, I think the suitors will, I don't know, do harm. I don't know, but that's still a possibility. Yeah, I guess we could search for an unpleasing looking face around here. Dan juga gimana kalau kita nyari juga orang yang sendiri? Biasanya orang yang sendiri kayak berarti dia nggak enjoy sama sekitarnya. Masuk But akal it nggak will sih? Can't argue with that logic. Iya sih. Tapi bukannya itu nanti makan waktu lebih lama lagi ya. Kita harus nyari banyak ini soalnya kan. Kita harus nyari gudang senjata, kita harus nyari escape route. Ya kita cuman sambil jalan ke sini, dia si Skalmor nunjuk ke arah sini. Kita sambil jalan ke sana, kita sambil lihat sekeliling. Ada nggak orang yang mukanya cemberut atau mukanya biasa aja, nggak yang atau mungkin ketawa karir yang Anjir. nggak yang beneran tawa atau bersenang-senang gitu. Dan pasti orang sendiri bakal kelihatan nggak sih, bakal mencolok banget di area yang banyak orang gini. Ini kan banyak orang deh ya? Atau Ya adalah ya. ya Yeah. Some people here. Ya nggak apa-apa sih. Yeah, we should split up. Split up. Kayak pas kita ketemu sama orang itu, kita satu aja yang ngobrol sama orang itu, satunya lagi still searching for the gudang senjata gitu. Kayak biar nggak fokus ke satu orang doang. Kita tanya-tanyain, kita interogasi, jadi lupa waktu. Oke, kalau gitu si Story langsung selingkuh di sekitar sini, ada nggak yang bisa dia ya menurutnya yang kayak di deskripsi Story tadi, orang yang kayak nggak yang bener-bener seneng gitu. Ada kan biasanya nih kayak lagi mau pesta gitu aku anggapnya, jadi mereka harusnya bakal seneng-seneng, tapi ada yang nggak yang kayak cemberut dan nggak bener-bener suka ada di sekitar orang-orang. Tapi dia sih Story bakal nge-cast ini dulu, enhance ability, untuk ningkatin wisdomnya jadi advantage. Oke. Ke arah mana kalian jalannya? Masih di sini sih, si Story mau celingak-celinguk duluan aja.
bisa dilihat story aja sih yang sekitar sini. Di sini banyak orang. Apa? Oke. Ya lumayan ada orang aktivitas banyak gitu yang menarik perhatian lo, tapi you're a bit too far untuk ngelihat dengan jelas yang tadi yang lu bilang ekspresi mukanya. Oke. You can see that their bajunya lebih humble sih. Lebih kotor. Toganya lebih pendek. There's dirt on some of their clothes juga. Oke. Si story kayak oke, itu kayaknya dia sambil dia nggak nunjuk tapi kayak mukanya gimana, kayak dagunya tuh dia agak diangkat dikit untuk nunjuk kalau ke arah sana. Di arah sana kayaknya orang-orangnya kayak orang-orang yang jadi servant juga. Gimana kalau emang kita ke sana? Iya, Dia sambil tadi, nunjukin dagu gitu adep ke arah sini. tadi Kita sambil cek sambil kayaknya- jalan nggak sih? Iya, tadi kayaknya juga si siapa pengembala itu ke arah sini kan dia. Kita bisa lihat Oh kan iya, dia, itu benar dia juga, jalan benar ke juga. sini. Maybe there is someone there. Ya, kita lihat. Tunggu. Kalau semisal penggembala di situ bukannya dia udah kenal kita, nanti kalau dia do something gimana? Pengembala Kan kan kita udah teman kita. kan? Pembala teman kita kan? Iya. Salah satunya. Swineherd. Nah itu Sorry gimana? kan. There's more than satu One penggembala. Oh. Oh shit, iya benar juga. What if one of them know us and then do something? Wait, what do you mean know us? Kita kan udah nyamar. Enggak, tadi kan udah ketemu dan Oh, yang si Sempet kambing. cekcok. Ya, Iya. si kambing. Aku baru inget si kambing tadi ya. Tapi tadi bukannya si kambing kita tinggalin. Emang dia udah balik? Aku gak lihat dia balik sih. Belum nyampe. Oh, Kan kalian baru Oke. nyampe barusan. And then ngeliat Argos. Dan kalian masuk. oke, Dia fine. masih kan mengembalain kambing, guys. Agak Ah. susah bawanya. Iya. Oke. Then I guess fine. I guess kalau misalnya dia juga tahu kita, ya udah kita cuekin aja lagi kayak sebelumnya. Jalan. So, Normal. Iya sih, Normal. bisa. Ini ada apa Dam? normal. 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 Terus ini ada apa Dam? Normal. Ini ada crates, ada barrels, basically kayak food supply gitu. Si suara coba ngedekat dulu. Guys, you can go there first. I will check this place first. Yang dekat dia isinya tuh apa? Terima kasih loh. Ini karena gue kemarin kayaknya sempet nyiapin deh. Bentar, gue harus scroll untuk. Mana ya? Bentar. Wait, where's the loot? Wait, Where's my loot list? I got loot. Nice. Nice. Wow. Semua barang kan namanya loot. Kayak gue Oh, bilangnya loot. loot. Gue kira loot ya. Bentar, itu Argos. Itu bentar, sorry ya. Aman. Oke, Silakan, guys. so Oh, ini oke. not just tempat buat store makanan, tapi tempat buat
the suitors taro their gifts, kayak nitip naro gitu loh. Sorry apa? Jadi Nggak jelas tadi. oh sorry, jadi ini tempat storage kayak shaded storage gitu, barang-barang yang agak-agak gede kayak gudang, bukan gudang ya, shed yang kebuka on all side. Terus Oh, paham. ya, ini like ada crates, ada barrels yang you assume dalamnya ya probably isinya makanan atau something dari pelabuhan. Dan pas lu buka, lu cengak-cengok lihat ke dalam, you see isinya adalah barang-barang yang lumayan berharga. And then when you approach gitu juga, you just notice that on some of the crates ada nama-nama yang ada nama-nama di crate-nya gitulah. Nama. As a wizard, silahkan roll history. Elah, aku enhance. Aku enhance wisdom tapi yang di roll sorry, oke. History. Karena DM yang lucu. Okay, with that, Biar ketua pasti you notice that some of the names you remember are of nobility ranks yang ada di Ithaca, as well as some islands di sekitar Ithaca ini. Isinya dari kotak-kotak ini ada gold brooches, ada cloaks, ada ceremonial daggers, ada imported jewelry yang bahkan bentuknya is like not Greek gitu. There's also like some maps atau like records gitu. That's what you see sekilas dari chest yang lu buka-buka itu. Oke. Itu bukan dari dalam satu chest. Oh, lu ngebuka satu chest doang. Oh, enggak. Aku kira semua itu dari dalam satu chest. Berarti dari berbagai chest gitu ya? Iya. Terpisah-pisah gitu. Oke. Dia mau lihat mapnya dong. Ada mapnya tentang apa? As you karena DM yang malas. Ini semua Oke. satu level. Kayak levelnya tuh kayak level lantai ketiga, keempat gitu. Dari tanah. Terus ya semuanya connected. Tapi you see di sini ada kayak tiang-tiang, apa sih? Dinding-dinding yang balok-balok kotak-kotak nek-nek gitu. Oke. Ya, itu you remember itu yang dimaksud oleh maidennya untuk iketin tali ke situ. So this is jadi terus aku ngomong ke maidennya. So this is where you do your escapist tanda kutip sambil dia tanda kutip itu escaping. Yeah, that's right. I mean, dari sini kelihatan nggak dia apa view kota dan lain-lain gitu? Kelihatan. This place sits on the top of the hill. Oh, I mean, it also has a nice view. I like the view. You're I my like the best. view. Oke, jadi scene-nya dia sedang berdoa dengan maidennya dan dia ngomong gitu. Oke, nice. Itu cool. Terhempas angin sepoi-sepoi di atas menara. Keren ya. The view, I guess, yeah. Didn't you have work to do? Have to go to the kitchen. Oh,
I forget. Terus dia ngeluarin telur satu yang tadi dia ambil itu. Nggak kasih ke. I mean, Oh, thanks. you should go back to the kitchen, I guess. Thanks for the tour, I guess. Oh yeah, no problem. Terus dia ngambil the egg, and then she turns back and goes to. Tadi yang gue gambar-gambar tuh maksudnya kolom-kolom untuk ada hallway yang outdoor gitu loh. And then kayak yang tadi di lantai 1 tuh dia masuk ke daerah sini lah, area apa servant keluar masuk. Oke. Ada turun ke bawah lagi. Apakah di sini sekarang tidak ada orang yang keluar masuk ya berarti? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Terus Maidennya udah turun duluan atau masih ada di situ? Turun duluan. Udah dia masuk ke dalam sini. Oke. Pokoknya sebelum dia turun aku bilang kayak May Celian bless you. Oh, May Celian. thanks. Dia apa? Do the Penelope, why you know I'm too shy. What's that move of putting hair behind your ear? Yeah, thanks. Oke. Terus pas belum selesai. Iya, enggak ini biar gue bisa kasih lihat Oh, yang tempatnya. ini. Iya. ini. Alright. I see. Itu Dari apa situ. putih-putihnya maksudnya kayak kolom-kolom yang bayangin yang di Temple of Athena gitu ya. Ya. Oke. Terus itu di samping-samping yang sini juga same kayak gitu. Oke, ya silakan lanjut. Oke. Jadi ini dia masuk ke tower bagian sini kan agak sepi. Terus dia bakalan mana ke dia? Summon Talmir, magically summon. Ding. Dia magically summon Talmir di sini. Yay! Yay. I'm so pretty. What would Talmir Talmir sound apart. like? Hmm? What would Talmir sound like now? Kalau Talmir punya suaranya apa? Kayak suara toothless. Oke. Alright. Bukan toothless, yang Light Fury, yang putih. Ya, yang itu. Itu oke. Oke, sip. So, Talmir magically appears in a cloud of glitter in front of you, somehow inside this tower. And what do you want to do with Talmir there? Dia megang kepalanya Talmir terus kayak bicara bahasa drakonik. Kalau telepon. Oke. Dia bicara bahasa drakonik kayak tunggu aja sinyal, nanti kalau semisal aku kasih sinyal terobos masuk aja. Oh, Gitu. okay. Talmir nods. Terus untuk sekarang jaga tempat ini aja. Dia nod lagi, and she makes herself comfortable dengan kayak apa sih toothless, kayak kucing yang kayak muter-muter di pillow sebelum dia. Iya. Dia kayak muter-muter di tengah itu sebelum dia duduk. Terus dia bilang kayak soon we will meet her.
Ya. Baru dia turun dari towernya, terus dia nyamperin ini si Skalmor sama Yiros. Oke. Udah. As kalian approach the kontang kelenteng soal tadi, gimana nih? DM-nya bahkan lupa pintunya di mana. Di sini pintunya. Ayo jalan. Siapa namanya? Yiros. Close it up. Close enough. Oke. Jadi Skalmor buka pintunya dengan nggak dibanting sih, tapi kayak dibuka lebar gitu. Dan dia Massive. Assalamualaikum. kayak percis kayak tuh Assalamualaikum, cuma dia nggak ngomong apa-apa, tapi tangannya tetap disilang di depan. Oke, apa yang dilihat? Ini kayak as lu ngebuka the pintu with your massive biceps. Lu ngeliat di dalamnya ini ada apa? This is the armory. Tempat the swords, banyak swords. Taruh ada bow, arrows, ada anvil, ada sharpening wheel. Tapi this place ya kelihatannya sering dibersihin sih. Oke. Nggak ada orang dalam. Apakah Satu-satu. Oke, silakan Aether. itu dulu? Orang itu dulu aja. Apakah ada orang di dalamnya? Gak ada. Nggak ada. Oke. Apakah ada weapon yang menarik mata? Kita jalan-jalan dari tadi cuma ngelut aja, dan di dalam nggak. Tolong ya. Wow. Sekalian agak ini pertanyaan juga sih Chris. Apakah weaponnya itu kelihatannya satu manufaktur gitu, kayak apakah yang berbeda-beda gitu? Kayak apakah ini Itika kayak punya guardnya Royal Ada Guard copyrightnya, gitu? Iya kayak gitu. Copyright. Hell? Oke. Atau ini punya Apa? orang-orang lain gitu ya? Atau punya orang banyak? Tapi apa ya? There's 12 swords in this place. Dan 3 of them yang berbeda. Sisanya 9-nya itu like kind of like mirip-mirip, even though mereka kayak various length yang berbeda-beda. And with Yeros, lu kan sword mastery ya. Terus you see ya swords pasti panjangnya berbeda-beda, ngikutin tinggi pendek orangnya juga gitu. Oke, Tapi satu ya, manufacturer. Atau blacksmith lah. Iya, berarti kelihatan ya dari satu blacksmith gitu. Oke. Ya, 3 yang beda. Tuh. Oke. Terus let me open my berapa tadi? 24. Saatnya looting. 19. 24. Kita harus aja yang di dalam sih, kasihan anjir. Ya, ada satu. Gue langsung kasih ininya aja deh. Berapa? Mana tadi?
Sebenarnya kalau sweaternya udah mati kita bisa ambil semuanya, nggak pakai war nggak sih? Nggak pakai looting nggak sih? You can certainly try. Hey, si Skalmor mau nanya ke si Ether. So Ether, tadi menaranya gimana? Ada yang jaga atau nggak di sana? Tadi nggak ada, sekarang ada. Ada yang jaga? Talmir yang jaga sekarang. Talmir. Tempatnya luas nggak? Tadi sepi. Tempatnya sih lumayan luas ya. Mengingat Talmir sekarang udah tambah besar. Gimana kalau ini barang-barangnya dibawa ke sana aja, senjataannya? Cukup nggak kira-kira menurutmu? Cukup sih, tapi emang orang-orang nggak bakal curiga ngelihat kita semua pindahin senjata. Dua kakek-kakek and a twig. Nggak, si story dia pamer otot lagi. Itulah kenapa story ada di sini. Dia pakai dimensional door. Anjir. Dia masih belum puas gara-gara tadi dimensional door 500 feet. Dimensional doors. Ada yang mau dulu si nanya ke Yeros. Jadi kalian berdua ada yang mau diambil dulu sebelum aku pindahin sisanya ke tempat menara. Ya, Ini dia, ini sangat menarik. ini dia. Apakah ada something yang menarik? Ada. Insert sticker sangat menarik. Di store mau nyari magical sword juga, bukan nggak harus sword sih, tapi magical weapon. Oke. Nggak usah dicari, ada. The only sword on the table itu di sisi utara. Store lagi. Yang mau tahu jenisnya cari pakai Arcana. Kita coba. Nggak usah di roll. Oke, Skalmor. Ya, siap. You know, ini adalah wondrous item yang Itu gue teh. Oh hell, kau giliran Anjir, looting Kriso, anjir si Yeros. Giliran looting. Skalmor, you know it's a wondrous item namanya Dragon's Wrath Weapon. Kriso, you know this item itu banyak tiernya. Ada yang slumbering, ada yang stirring. Nah, yang lu pegang ini, yang ada di depan lu ini yang weakened, very rare. Damn, I would like this sword, guys. Yeah, you can take it for my pack weapon. Thank you. I mean, yeah, why not? So this is the only thing, I guess. Dia nengok ke yang lainnya, right? I mean, Ya, yang lainnya shields on the wall. You guys want to take anything else? apakah nggak ada bow and arrow gitu? Ada. Well, baunya belum di string sih. Oh. I have a string. I have this bow. There's other bows juga. Kayak ada beberapa bows. Oh. Most of them look normal though, kayak long bow gitu. Zaman dulu pakainya short bow, emang. Oh, oke. Apakah ini ruangannya cuma segini atau ada pintu lain gitu? Cuman segitu. As you look around the room,
round armory apa segala macam ya ada like pintunya bisa digembok. Terus isinya kan precious armors and swords and stuff ini sangat tidak murah. Kita tadi masuk nggak digembok ya? Enggak. Oke. Silakan Ether. Kamu jadi pindahin ini nggak? Jadi ini semua jadi dipindahin nggak? Di sore udah nge-summon dimensional door-nya. Satu lagi dimensional door-nya ada di atas menaranya nih. Harusnya di dekatnya Talmir. Oke. Dimension door tuh lu yang gerak kan setahu gua. Iya, dia enggak. Dia bisa masuk gitu. Dia juga bisa ngelempar objek ke dalamnya sih ingatku. Atau enggak? Bawa objek. Kalau ngelempar objek lu perlu bikin portal spell yang kayak Nggak, salah. aduh apa sih? Karena si Skalmor kuat jadi dia angkut semuanya dan dia bakal masuk. Carrying capacity lu berapa anjir? Tayo Pro atletik ini -1 nih. gua kontes. Oh wait, aku punya Apa? ini. Lu punya apa? Aku cash Give me ini deh something. buat bantuin. Aduh. Nah, nice gitu dong. Bull strength deh, aku cash bull strength ke dia. Enhance ability yang bull strength. Oke. Apakah bisa di stack DM jadi advantage, double advantage? Double advantage. Hah? Bentar gua baca dulu. Nggak, lu nge-enhance ability diri lu sendiri. Si Ether nge-enhance ya si Skalmor. Tapi kalau bisa di stack Berarti, enhance berarti nggak diriku double sendiri. dong. Oh berarti nggak bisa ya? Oke. Lo kan Iya kan tuh dia karisma. Kenapa? emang bisa dipindah ya? Enggak, cash lagi ulang. Oh, buang spell slot. Iya. Tapi kayak nggak bisa di stack sih. Nah, Alright, no problem. lu concentration on yourself ya berarti ya. Iya. Iya dong. Atau enggak ya? Iya. Tapi dimensional door tuh nggak concentration deh seingat. Atau iya? Coba aku cek. Enggak. Mari kita cek. Tidak. Aku karismaku Gua masih juga enhance ability. Double advantage. Itu nggak bisa deh. Itu aku ngada-ngada aja. Mau nanya aja sih. Mau nanya aja. Enggak, kalau bisa stack. No problem. Oke, apa yang harus saya lakukan DM? Sudah dapat enhance ability. Bawa semua itemnya tadi. Mau bawa item Iya. apa aja sih? Ya udah, semua gini, semua pedang atau apalah yang ada di sini. Anjir. Oke, that's kind of funny. Oke, silakan roll athletics. And I'll contest it with the D20. Atletik. Bentar. Yang satu itu. Minus Yang minus 1 itu. 13 dan saya tunggu saya roll gini dulu. Apa tadi? Bardic Inspiration berapa dapat? 1d4. 1d6. 1d6. Ah, 18. 18. Not bad. Berdoa gue nggak dapat 19 atau 20. Oke, bagus. Nice. Yaudah. Lu dengan segala kuota konteng lu, you manage to use the dimension door and bring the whole armory with you. Somehow.
Somehow. Tapi jujur bisa sih, gue sering yang pas gue acara LARP gitu, shield gue jadi nampan, terus semua swordsnya gue taruh di atasnya baru gue bawa. Masuk akal. Masuk akal. Oke. Si Story bakal berarti di sini karena dia nggak bisa balik lagi. Turun tangga sih gue bilang. Iya, dia bakal turun tapi ini dulu teman-temannya dulu di sana. Dia sambil jalan lah. Main sama Talmir. Oh ya, dia ngomong kayak Talmir titip ya, jangan kasih ada orang kesini selain kita. Atau Talmir ngerti atau enggak? Talmir ngerti common. Talmir enggak. Talmir iya Draconic kok. Draconic doang. Language Draconic doang. Salah si Talmir Korea. looks like he understands you. Alright. Tapi ekspresi Talmir, sorry. Talmir looks like she doesn't understand you. Gue imagine ekspresi Talmir kayak gini. What he say? Watching the body playing. What Yeah. he say? Ya si Story sambil keluar dari anggap udah kayak ada pintu cahaya gitu, dia keluar dari sana, kamu bawa barang-barang diturun di sana di dekat tembok. Si Story ngomong, Talmir tolong jagain ini ya, jangan kasih orang lain masuk. Dimensional door-nya menghilang dan dia ngeliat Talmir sebentar, kayak mukanya kayak dia nggak ngerti, cuman ya nggak masalah sih kayaknya. Dia kan peliharaannya si Aegean, jadi kayaknya aman. Itu yang bikin si Story. Dan ya dia turun. Okay. As you put down the weapons, gue imagine suaranya metal pipe falling. Alright. Bokeng ya. Gue nggak ada soundboardnya sih di sini. Dulu gue sering banget pakai itu. Oke guys, keluar guys. Kita kunci lagi ruangan ini. Udah kosong. Ya tetap Nah, harus dikunci itu. kan. Itu siapa aja yang punya soundboard? Nah, itu apa? Metal pipe falling, my favorite sound. Oke, Ether di depan lu masih ada 2 pintu lagi. Eros, ayo keluar. Mau tak kunci? Baiklah. Kita kunci dulu dah gemboknya. Oke. Gembok yang password 000 itu. Itu nggak ada password sih harusnya Greek aja. Masa Greek udah ada password aja. Ini. Kan tinggal ceklek kan? Ini mau dikunci. Iya dikunci, diceklek lagi. Tadi kan nggak ada kunci, sekarang diceklek. Nah. Oke, kayak dia. gitu dulu kita. Oke, as around you ini sekitarnya garden, columnade, ini ada pintu lagi, terus sisanya balik ke courtyard lagi sih. Oke, silahkan yang di dalam dulu ada. Gantian yang di dalam balik. Udah kelamaan gitu. Bang Ryan, Mahes udah tidur, Bang Rian. Kebanyakan yapping BRB. anjing. Kebanyakan arting. Bang Ryan, Bang Rian BRB Ryan katanya asik. ortunya datang. tuh Mahes. Tidur beneran. Mahes. Ya, Kayaknya Bro, Anda tidur. istirahat deh. what? Apa? You need to sleep, bro. Lu tidur aja Jadi tuh kalau sleep gitu. udah jam segini juga. It's fine. No, it's No, not. it's fine gitu. It's fine. Famous last word itu.
Famous Alright. last word. Famous Lord. Apakah aku ada Bang Rian continuing our section? Oke, Bang Ryan BRB ya dari tadi. Iya, ada ortunya. Iya. Oh, dia Udahlah, I BRB. think before yang di dalam unfold something, gak apa-apa deh kita end our session di sini ya guys. Udah jam segini. Iya, nggak apa sih. Alright. Oke, thank you Oh, for iya. playing guys. As a little teaser for the next ini session. Nambah Odysseus. satu sesi lagi deh. Iya. Kan kemarin aku udah bilang bakal nambah sesi anjir, udah pasti. Iya, iya nambah sesi itu. Terus aku nambah sesi lagi gara-gara omongan Aqua. Ya. Gara-gara Oh. omongan Aqua nambah satu sesi deh. Aduh. Aqua. Oke. Dari tadi W2G-nya nggak bunyi ya? Bunyi kok. Bunyi juga. Nggak join kayaknya karena itu Discordku agak putus-putus. Aduh, error awal-awal Apa? awal ide tapi malah error shite. Ya udah nggak apa-apa. Oke, so as the situation inside the hall heats up, someone is done with their scouting. The king will return to his halls at the next session. Let's go. Bye. Yay, oke. Semoga di sesi terakhir besok rangernya rangering. Nggak ada. Anjing, giliran gini. Anjing. Ngapain dibuang-buang anjir? Anjing. Rollnya dibuang-buang You're so anjir. Anyways, kalau kayak gini mah berarti 3 sesi lagi, maybe baru the end. Must have been the win. Saya tidak percaya. Mungkin bakal 5. Stop. Apa itu ending? Dog. Nanti kita nambah satu sesi buat epilog masing-masing. Let's go. Fun. Jadi Bisa lagi. 6 orang 6 epilog, 6 episode.